So we are going to study about the programming style gates. Programming style is also known as coding style. That means whenever you are trying to write programs or software for a particular application, it should follow certain style. That is called the programming style, which is also called code style. So the code style, as I said, it is a set of rules or it is a guidelines that are used to create the source code of a computer program. So that means, suppose here we are studying about the software engineering, and your ultimate aim is you have to create a software which is of high quality. If you want to create a high quality software, you have to follow certain guidelines at each step. Like in specification, we said different guidelines will be there, or different methodology will be there. Then designing, there also the set of methodologies are there. Then at the time of developing, here also certain standards or guidelines are there. So the aim of this programming style or code style is to create a code that satisfies certain rules. So source code here, I think source code is a new term which means that your program, that is in whatever language you are writing the program, that is called the source code. And the main aim of the programming style, or why we are using the programming style or code style, it is mainly used, or it helps the programmers to read and understand the source code or a program and to avoid errors. Okay, so so these are the two main advantages or aim of the code style. So we said if you are writing a program, that is if you are considering a large organization, there the developers will try to create programs or software for a particular application, and those programs should follow certain rules. That is, there should be certain guidelines will be there that help the developers to write the program. And the main advantage of this programming style is that it makes, that is if you're writing in a particular style, it will be very easy for you to read and understand the code. And it also helps to avoid the errors, introducing the errors. Then in previous slides we already discussed about the different coding standards, and there we said that there are the coding standard depends on particular company or particular organization. It also depends on the preference of the author who is creating the code. And here the program, if you're considering the programming style completely depends on the language, that is specific programming language. And you know that there are different programming languages are there, like C, C++, Java, Python, etc. Each of the programming language will have its own style. So if you are using a programming style which is used for C, we cannot use it for another programming language like BASIC, etc. So programming style is completely depends on the corresponding language. But certain rules, that is whenever we are writing the code, certain types of rules can be commonly applied to most of the programming languages. So that is the main point which we explain here. That is, we studied what is the meaning of a programming style or code style. It is a set of rules or set of guidelines that help the developer to write a program. And the main advantage of this programming style is that it helps the programmers to read and understand the source code. Source code means the program, and also it helps to avoid the errors. And each of the company will have their own coding convention, coding style will be there, and it also depends on, it gives preference to the authors who are creating the code. And the programming styles completely depends on, it is specific to the programming language. So certain styles can be applied to that type of language. For example, if you are applying a programming style for C, we cannot apply that one to the other programming language like BASIC. And some of the rules can be commonly applied to many languages.
So these are the main advantages of the coding style, why we are using the coding style. The basic practice or the basic advantage or the main advantage of the coding style means that the first one is the simplicity. That is, it will keep the program very short and manageable. The second advantage of the coding style is that it will give clarity. That is, if you are writing a program, if it is writing in particular pattern, so that it will help you to understand the code. Okay, so that is the another advantage of the coding style. Third one is called the generality. Generality means that um, we can if you understand, if you are writing a program in a particular style, it as I said, it will help you to create the code. Okay, and in some cases, as I said, the reuse of the code is very important. That means, suppose if you are writing a code for a particular application, the same set of code can be reused for another application which is similar to that. So when I gave one example for that, like if you want to do registration, suppose one set of persons are doing code for online reservation system, that is airline reservation system, and another person may be doing railway reservation software for railway reservation system. If you're considering both the application, we know that there will be registration in both cases. So if you have the registration code or the module that perform the registration part, the same code can be used for other application also. So that is the concept of generality, and we can use this method, that is the generality can be applied if you understand the meaning of that particular code, and in order to understand that particular code, the coding style will help us. So this is the elements of a good style. How can you create a code which is of good style, that is which are the methods for creating a good style program? Actually, it is very difficult to design. If you want to give a definition for a good style, it is very difficult because it actually depends on the programming language. But certain points are there, certain elements you have to consider while you are creating a program that will help you in many ways. And here we are going to explain some of the main points that you have to remember while you are writing a program. The first one is the layout of the source code, which is also called, which include the indentation. We already studied all these points in the coding standards also, but here as a common point, we are explaining what is a coding style. So the first point, first issue or first point you have to consider is the layout of the source code. That means how we will write the program. If you are writing a program in a particular style, that is by giving enough space, enough alignment and etc., that will help you to understand the program very easily. So that is one of the good practice which help to understand the code. The second one is, as I said, use the white space around the operator and keywords. You know the meaning of an operator. Operator means that plus, minus, into, divide by, modulus. So they are called the operator, which are used to perform operations in a programming language. Keywords means certain words are there that have a particular meaning. For example, if you are considering C, main, int, float, printf, so they are keywords. That means they have predefined meaning is there. So while you are writing the program, there will be operators you may be using, keywords are there. So you have to properly give a white space between the operators. So how you are arranging the keywords, how you are arranging the operators, it is very important. So use enough white space around the operators and the keyword. That is another good style of writing a program. The third point is that capitalization of or capitalization of keywords and variable names. So this one also we studied some of in the coding standards. That is how we are representing a keyword or how you are representing a variable name. So if you have a programming language like Java or something, the most popular style is, if you are maintaining a style
for representing a constant. For example, in the coding standard we already discussed that constants are represented by using all capital letters. Local variables are represented by using camel type lettering, that is alternate for first letter will be a small letter, like that. And if you're using global variables, that will represent the first character will be a capital letter, like that. So this will help with the capitalization of the keywords or variable will help to identify or to distinguish them very easily. The next next point we have to consider while writing a program is that the style and the spelling of the user defined identifiers. That is, whenever we are writing a program, we may be using functions, we may be using identifiers, procedures, that is variables, etc. So better you choose a name which is very much which will give you an idea of what is the meaning of that particular keyword. So as an example, if you are writing a function and if you are giving a function name get data, you will get the idea that that particular function is used to get some data. So like that, if you are giving a particular style and spelling for user defined identifiers, that is a good practice. And the third one is use and style the comments. That is, whenever you are writing a program, every programming language has an option to specify the comments. The comment is one of the style of documentation that will help you in order to understand for what purpose you are writing the code. Okay, so that is also a good practice. So these are the main important issues you have to consider, which is a part of the programming style, like layout, that is the arrangement, white space, capitalization of identifiers or keywords, style and spelling of that is how to give the name for an identifier, how to giving comments. So these are some important style good that actually lead to a good style of programming. And this is here we are going to specify some of the coding styles. So first one is the code appearance. That is how the visual here we are concentrating on the visual appearance of a program. So I will give you suppose that if you are writing a program in a neat manner, that is source code, you understand source code means it is a program. If the visual appearance of a program has a good impact, that means it helps to understand the code very easily. If you are arranging in a particular style, if you are starting braces and opening braces are written in a new line, or if enough spaces are there, so that will the code appearance is very important, and that will help you to understand the program very easily. The next one is indentation. So here we are going to explain in detail the meaning of each of the points we already explained in programming style. Indentation will help, that is, indentation will assist in order to identify the control flow of block. That is where a particular block, for example, if you're writing a program in C, you may be writing the main first, and after that you will start a brace. And uh, if you are starting the braces in a new line after the main, and its corresponding end brace is given just below to that, that is if you are maintaining the alignment and all, that will help to understand the beginning. That is, you can easily understand where the main start, where the main end. If you are using any nested structure like nested if something, the proper alignment or proper indentation or giving enough space will help you to understand the code very easily, and it will be more readable. So here I am giving you 3 examples. Actually the meaning of the code is same, but the alignment or the readability differ. If you're considering the first one, I think it is okay. That is, its meaning is that we are checking some conditions
And based on the condition, if the condition value is true, we have to return true value. If the condition, if condition, that is the condition which is given as along with if is false, we have to return false value. So that is the actual aim of this code. And here the conditions are specified in the first way. Here I am explaining, here the same concept is explained in 3 ways. That is, they differ in the alignment, in white spaces, etc. So if you check the first one, when we can see that the if and the condition, then the opening braces of the if starts in one line, the code inside the if comes in second line, then the closing of the if and else statement, starting of the else starts in third line, then the return statement comes in fourth line, and the ending of the if statement comes in fifth line. Okay, so that is the how we are writing the code in this style. And the second way of, is that this, I think this is more readable. That is, here just if conditions are written in first line, at the starting of the if, opening braces, and the code inside the if and closing braces. So this will give you this an alignment. So I think it will give you an idea that here this is the starting of if, that is it's a block or if block. This is the starting, this is the ending. So we can see the alignment that both will come ഒരൊറ്റ ലൈനിലാണ് ഇത് രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. Then after that it comes the else. എൽസിൻ്റെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ തീർക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ തിങ്ക് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മോർ റീഡബിൾ, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. Then this is the third method. Third method, it seems to be a little bit complicated. അവിടെ if condition തന്നെ 3 ലൈനായിട്ട് എഴുതി, then return statement. So I think if you are comparing the 3 code, the first and second are more readable, but among first and second, the second one is more understandable than the first one. So that is the meaning of indentation. Indentation means this is useful if you are using nested multiple or nested constructs are there, like നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് എൽസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേറെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈഫ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, ഇഫിൻ്റെ ബ്രേസ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണോ, എൽസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ഓഫ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയാൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെയാണ് മാറിപ്പോയതെന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു റെക്ടിഫൈ ദ എറേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ഹിയർ സം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്, പല സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് എ മൊഡ്യൂളിക്. ഈ ഒരു സ്റ്റൈല്, ഇവിടെ 3 സ്റ്റൈൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, 2 സ്റ്റൈൽസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ആർ പോപ്പുലർ വൺ. ഇതിൽ ഈ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി ഇവിടെ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ ഈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രം ഒരു ലൈനിൽ എഴുതുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ദി സ്റ്റൈൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ, അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസസോ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസോ ഒന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഓൺലി വി ആർ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അവിടെ ബ്രേസസോ ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റൈൽ. ദിസ് ഈസ് അനദർ സ്റ്റൈൽ. ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് പോലുമില്ല, നോ കേളി ബ്രേസസ്, നോ പാരാന്തസിസ്, ഓൺലി ഇഫ്, ദെൻ ഇഫ് ട്രൂ ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ, എൽസ് ട്രൂ ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ, എൻഡ്. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ്, ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 2 സ്റ്റൈലാണ്, പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാണ്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലാണ്, അതായത് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റീഡബിൾ. അതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. സോ വെനെവർ യു ആർ ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം, യു ഫോളോ ദിസ് വൺ. ആൻഡ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോ സ്റ്റൈൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് വേണം അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങളും പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ വിച്ച് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനിയൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടേതായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇല്ല, ബട്ട് ബെറ്റർ യു ഫോളോ എനി ഓഫ് ദ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ഈസ് മോർ റീഡബിൾ, മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ്. അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ എം ഷോയിങ് ദീസ് ടു എക്സാമ്പിൾസ്. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ ബോത്ത് ആർ സെയിം ആക്ച്വലി. But which one is more understandable to you? I think the second one is more understandable. Why the vertical alignment is there in the second one. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന് തോന്നണ പോലെ ഇരുന്ന പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത ഈക്വൽ ടു അറേ അതിൻ്റെ അടുത്ത അറേ. സോ ദർ ഇസ് വേർട്ടിക്കൽ എല്ലാം ഒരു വേർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മോർ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് to understand the things more easily. We can easily understand the errors. എന്തെങ്കിലും ബഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. Then next one is give proper spaces. Most of the programming language you are studying are free format languages. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കൊബോൾ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതത്ര പോപ്പുലർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കൊബോളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ലൈനിൽ 15th ലൈനിൽ ഇന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, 8th ലൈനിൽ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But the programming language you are studying nowadays are free format language. അത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും, ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും, ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എൻഹാൻസ് ദ റീഡബിലിറ്റി. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് 2 എക്സാമ്പിൾസ്. ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ഫീലാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിങ് യു ക്യാൻ സീ ഇനഫ് സ്പേസ് ഈസ് ദെയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിലും ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലും ++i ആണെങ്കിലും വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എനി വൈറ്റ് സ്പേസസ്. ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. But here we can see that before and after every operator we are using a space. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റീഡബിൾ ആണ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് another programming style. അതുപോലെ ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടാബ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ടാബ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സിയിൽ ജാവയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ആണ്, പ്രോപ്പർ ടാബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ദ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ദ മെമ്പർ വേരിയബിൾസ്, മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ്. ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് റീഡബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ.